Hi guys, இன்னைக்கு வீடியோல வந்து கிறிஸ்மஸ்க்கு ஈஸியா ஒரு மேக்கப் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். So moisturizer வந்து நான் வந்து Pond's Super Light Gel யூஸ் பண்றேன். கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க ஜெல் மாதிரி இருக்கும். வாட்டர் பேஸ்ட் ஜெல் மாதிரி இருக்கும். இதுல வந்து ஹைலூரானிக் ஆசிட் and விட்டமின் E இருக்கு. நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீல், நான் ஸ்டிக்கி ஃபீல் இருக்கும். இந்த மாய்ஸ்சரைசர் வந்து ஆயிலி ஸ்கின் பீப்புளுக்கு வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்குது, என்ன மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணணுமா என்னன்னு தெரில அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாய்ஸ்சரைசர், இந்த ஜெல் பேஸ் மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணுங்கள். இந்த அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்த ப்ராடக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 5 minutes டைம் கொடுங்க. ஏன்னா தான் நம்ம ஸ்கின் வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் PAC கன்சீலர் பேலட் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் இருக்க ஆரஞ்சு கன்சீலர் அப்ளை பண்ண போகிறேன். எனக்கு வந்து லைட்டாக டார்க் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஆரஞ்சு கன்சீலர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அடுத்து கன்சீலர் அப்ளை பண்ணுவேன். உங்ககிட்ட ப்ரஷ் இல்லைன்னா நான் எப்படி இது கன்சீலர் பிளெண்ட் பண்ணுறது தெரியலனா இந்த ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கூட லைட்டாக நம்ம பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து Maybelline Fit Me கன்சீலர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஷேட் 40 கேரமல். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இங்கே இப்படி ரப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, லைட்டாக டேப் பண்ணணும். ஏன்னா தான் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து லைட்டாக ஸ்கின்னில் வந்து அப்படியே அப்ளை ஆகும். இப்படி பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து போய்டும் இருந்து. லைட்டாக டேப் பண்ணணும். இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருக்கும் ஐஸ் கீழே. ஸோ ரொம்ப ஜென்டிலாக நம்ம பண்ணணும். ஐலிட்ஸ்க்கு மேலேயும் ஓவர் ட்ராட் வச்சு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபவுண்டேஷன், Maybelline Fit Me ஃபவுண்டேஷன் ஷேட் 330 டாஃபி. ஃபவுண்டேஷன் வந்து நம்ம ஈஸியாக பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அஃபோர்டபுள் ரேஞ்சில் இது ஒரு சூப்பர் ஃபவுண்டேஷன். நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபவுண்டேஷனில்.
இந்த ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், ஈஸிலி பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகாது. ரொம்ப நேரம் நம்ம இந்த ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு கேக்கி ஃபீல் இல்லை ரொம்ப ட்ரைனஸ் அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகாது. எப்போவுமே ஃபவுண்டேஷன் வந்து நம்மளை இந்த மவுத் ஏரியாவில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சீக்கிரம் இந்த ஏரியாவில் இதாகிடும், வேர்க்கும். உங்ககிட்ட ப்ரஷ் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பிளெண்டர், பியூட்டி பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம பிளெண்ட் பண்ணலாம். பியூட்டி பிளெண்டரை வந்து நல்லா டேப் வாட்டரில் சோக் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டு, ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது, நல்லா புழிஞ்சு விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா பெருசாகிடும் பியூட்டி பிளெண்டர். அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி லைட்டாக டேப் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எக்ஸஸ் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது எல்லாமே இந்த பியூட்டி பிளெண்டர் வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். நமக்கு ஒரு ஃப்ளாலெஸ் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பியூட்டி பிளெண்டர் யூஸ் பண்ணணும். எனக்கு வந்து இப்போ லைட் கவரேஜ் போதும், அதனால் நான் லைட்டாக தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல் கவரேஜ் கூட இந்த ஃபவுண்டேஷனில் பில்ட் பண்ணலாம். இந்த மேக்கப்பை வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு மேப்ளின் ஃபிட் மீ பவுடர் யூஸ் பண்ண போகிறேன், காம்பேக்ட் பவுடர். இந்த மாதிரி ஒரு பவுடர் பஃப் யூஸ் பண்ணுறேன். ஐப்ரோஸ்க்கு வந்து லோரியல் ப்ரோ ஆர்டிஸ்ட் இந்த கிட் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் வந்து இந்த ப்ரௌன் ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஐப்ரோஸ்க்கு எப்போவுமே வந்து ப்ரௌன் ஷேட் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நேச்சுரல் ஐப்ரோ லுக் கிடைக்கும். ஐஷேடோக்கு வந்து நைக்கா ஐஸ் ஆன் மீ 10-in-1 ஐஷேடோ பேலட். இந்த வேரியண்ட் வந்து பீச் சைடு பீச். நான் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரௌன் ஐஷேடோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட் வந்து இந்த லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஷேட் யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டார்க்கர் ப்ரௌன் ஷேட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ப்ரௌன் ஷேடை வந்து நல்லா இந்த ஐலிட்ஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிளெண்ட் பண்ணுறேன். எண்டில் வந்து இந்த வி ஷேப் வர மாதிரி நம்ம பிளெண்ட் பண்ணணும். டார்க் கலர் வந்து இந்த அவுட்டர் கார்னரில் வந்து நம்ம நிறையா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அவுட்டர் கார்னரில் வந்து நிறையா வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் பிளெண்டிங். இந்த இப்படி பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பர் மோஷன். இதை வந்து இப்படி பிளெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ஏன்னா ஈஸியாக பிளெண்ட் ஆகிடும். ரிப்பீட் பண்ணுறேன்.
ஐஷேடோ வந்து லோவர் லேஷ் லைன்லேயும் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாம்பிங் ப்ரஷ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். யூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஸ்மட்ச் பண்ணி விட்டுறணும். Maybelline Hypercurl waterproof mascara apply பண்றேன். bronzer யூஸ் பண்ணா நம்ம ஃபேஸ்க்கு வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கிடைக்கும். என்னோட ஜா லைன்ஸ்ல என்னோட cheek bonesல அப்புறம் ஹேர் லைன்ஸ்ல மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். blush வந்து sugar contour the force mini blush யூஸ் பண்றேன். ஷேட் வந்து salmon superstar. இந்த blush வந்து நல்ல பிக்மெண்டடா இருக்கும். சோ லைட்டா அப்ளை பண்ணா போதும். ஹைலைட்டருக்கு வந்து Swiss Beauty Baked Blusher and Highlighter யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ரெண்டு ஷேடு யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த ஒரு ரோஸ் கோல்டும் இந்த ஒயிட்டும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி இங்கே ஒரு போன் இருக்கும், சீக் போன், அதுக்கு மேலே வந்து அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கணும். லிப்ஸ்டிக் வந்து இந்த டார்க் ப்ளம் ஷேட் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய மேக்கப் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.